Hello, I'm Mr. Ibrahim Makoga from Educare TZ. I'm teaching physics and chemistry. And in this session, we are proceeding with NECTA question solving. And the question that we are going to solve is chemistry form 2 NECTA of different years. We have solved many questions. If you have not followed us, follow us, and you will get the topics. Also, you will get the solving of this question from the first lesson up to this lesson. So I welcome you in subscribing, commenting in our channel in order for more improvement and more competence in your subject. So in this lesson, we are going to talk about the question number 9 of 2013. Tutakwenda kujifunza swali namba 9 la mwaka 2013 ambalo swali lilikuwa kwenye preparation of gas, na swali lilikuwa linahitaji, nasema gas L has the following properties. It is highly flammable, readily combined with other elements, readily reacts with other chemical substances, and it is a strong reducing agent. So by using these properties of a gas, you have to answer the question that follows. Kwa mwanafunzi, maana ukishindwa kudetermine hiyo gas, L ni nini, maana au ukishindwa kudetermine hizi properties ni za gas ipi, maswali mengine ni ngumu sana kuweza kuyajibu, kwa sababu maswali yanayofuata yalikuwa yanahitaji mwanafunzi awe na knowledge ya hizi properties zinawakilisha property ya gas gani, ni gas gani ambayo ina properties ambazo zimekuwa analyzed hapo, ili kwamba apate urahisi sasa wa kuweza kujibu swali. Na swali lenyewe lilikuwa kama first, name the gas L. Name the gas L. After naming the gas L, what is the method used to collect gas L in the laboratory, and give a reason. Determine gas L and the method that is used to collect gas L. Kwa hiyo manake ukishindwa kujua gas L ni nini, hata kwenye jibu la pili utagush. Also number 3, give the uses, 4 uses of gas L. 4 uses of gas L. Kwa napo itakiwa mwanafunzi ajue gas L ni nini, ndipo ajue uses ya gas L. Kama ajui gas L ni nini, hata uses huwezi ukajua uses hiyo gas L. So that was the question number 9 of 2013. So in this question, if you see the question, these properties, highly flammable, readily combined with other elements, readily react with other chemical substances, and is a strong reducing agent, we'll see that this is the chemical properties of gas. Na ukiangalia chemical properties of gas ambazo umesoma wewe, kuna hydrogen gas na oxygen gas kwenye preparation. So ukija kuangalia utakuja kugundua kwamba hizi properties ni properties za hydrogen gas, ni chemical properties za hydrogen gas, kwa sababu oxygen huwa yungui, it is not flammable. Also it is not a reducing agent, oxygen ni oxidizing agent. So unakuja direct kuja kugundua kwamba hizi properties ni properties za hydrogen gas. After knowing that it is hydrogen gas, kwa manake ilikuwa rahisi. Properties za hydrogen gas tumekuja kusoma, umejifunza ni kama ifuatayo. Ukija kuangalia, combine easily with other chemical substances at high temperature. Tumeona pale it reacts with other metals. Usual does not react with other elements at room temperature. It does not react with other element at room temperature. Kwa hiyo yenyewe react katika room temperature. Tumeona hapa lazima react katika high temperature. Kwenye high temperature inaweza ka react na other element. Also it is a strong reducing agent. Hydrogen gas ni strong reducing
agent, kwa ni property mojawapo ya hydrogen ambayo tumeikuta hata kwenye swali. Also, mixture of hydrogen and oxygen explode when lit. Ukimix hydrogen na oxygen, ile mixture yake huwa ina explode ukiwasha na explode, kama inakuwa ina mlipuko hivi. Hiyo ni mixture ya oxygen na hydrogen. Kwa mfano hata ukitumia gesi ya kawaida nyumbani, ukiwasha unakuta kama inatoa sauti fulani kama inalipuka. So that is meaning about it. When oxygen and hydrogen explode, the mixture of hydrogen and oxygen explode when lit. Also, it reacts with oxide of metal to produce metal. Hii huwa ina react pia na oxide za metal ku produce metal. It tend to react with oxide of metal to produce a metal. That is another property of hydrogen gas. Also, it reacts with chloride of metal to produce a metal. It reacts with chloride C of metal to produce metal. Ina react na zile chloride za metal ku produce metal. Hiyo ni property nyingine ya hii hydrogen gas. Kwa hiyo answer for student was supposed to be as this. Also says that reactive solid with oxygen to produce water and it is highly flammable and burns its blue flame. Hii tumeikuta kwenye swali. It is highly flammable and it burns its blue flame. Kwa kunakuja prove kabisa kwamba gas ambayo ilikuwa inazungumziwa pale, gas L, ilikuwa ni hydrogen gas. Kwa gas L ni hydrogen gas. So chemical property ambazo zimepewa kwenye swali na ukikompea na chemical properties hapa zinaonyesha kabisa kwamba hiyo ni gesi, hydrogen gas. So jibu la mwanafunzi ambaye itakiwa ajibu kama hivi. Gas L is hydrogen gas. The first question was determine gas L. So gas L was hydrogen gas. Gas L was hydrogen gas. And also number B, a student is supposed to give the way on, or the method on which gas L can be collected, kwamba gas L itakuwa collected na way ipi, na method ipi. So hydrogen gas, we know it is the lighter denser, it is less dense than air. Then if it is less dense than air, it is collected by downward displacement. Say gas L, it is collected by downward displacement. Hiyo ndio ilikuwa jibu la kwanza. The method is downward displacement. After then, student is required to give a reason why it is collected by that method, why it is collected by downward displacement. The reason is that gas L is collected by downward displacement because it is less dense than air. It is less dense than air. That is the reason for why hydrogen gas is collected by upward displacement. Kwa hiyo hii ndio kwa reason ya kutoa kwamba kwa nini gas L inakuwa collected by hiyo method ambayo ni downward displacement. So that was the question number part A and part A 1 and 2. And after then, a student was required to give the uses of gas L. The uses of gas L. Ambapo gas L tumesema kwamba gas L ni hydrogen gas. Gas L tumesema kwamba ni hydrogen gas. Mwanafunzi atakiwa atoe uses the hydrogen gas. We say hydrogen gas first is used to manufacture ammonia. It is used to manufacture ammonia. And the process of manufacturing ammonia is called the Haber process. Haber process is the process by which ammonia is produced. And it is produced by the action of nitrogen and the hydrogen. When nitrogen and hydrogen react, they tend to form ammonia. Ammonia gas inakuwa ni NH3. NH3, this is ammonia gas. So wakati mwingine unaweza kupewa reaction nitrogen react with hydrogen, which what process is this? Say this the process is called the Haber process. Kwa Haber process ni process ambayo nitrogen gas ana react na hydrogen gas. Then also hydrogen gas is used in the manufacture of margarine. It is used in the manufacture of margarine.
Margarine, the product that is used, inatumika sana kwa majumbani huko, ipo kama ni kama Blue Band, ni kama liquid ambayo imekuwa solidified. So na ambao wanatumia watakuwa naifahamu, unakuta imeandikwa kabisa jina hili margarine. Margarine unavyoiona Blue Band ilivyo, nyingine inakuwa kama kwenye container ambazo ni mstatili, nyingine inakuwa kwenye container ambazo ni kama cylinders kama ilivyo Blue Band. So ile ni margarine. Sasa margarine ile structure ya kwake kuonekana kama ipo solid imetokana na addition of hydrogen kwenye liquid oil. Ile ni fat. So when hydrogen gas is added to oil, it tend to solidify to make it as a solid, and the process is called the hydrogenation. Hydrogenation is the process of adding hydrogen into a substance. So when hydrogen is added into oil, it produces something called the margarine. So that is about why the production of margarine, it is produced by addition of margarine in some oils. Kwa oil ambayo wanaitumia pale wana add hydrogen, ndio inakuja form ya margarine. Also, it is used in the manufacture of oxyhydrogen flame. It is used also in production of oxyhydrogen flame. Oxyhydrogen flame is a flame that is used mostly in welding activities. It is the hottest flame and it's used in welding activities. Wale wanaofanya welding, wanaochomelea, utakuta kuna flame ambao wanatumia, sio usiangalie ile wanatumia electrode zile kama kichuma ambacho wanakigundisha kwenye vyuma viwili ambavyo wanataka kuunganisha. Hapana, unakuta kama wanatumia mtungi wa gesi, afu wanatumia pipe ambayo inatoa moto pale mbele. Ile pipe, ule moto ambao unatoka pale, ile flame ambayo inatoka pale mbele, hasa inakuwa na mwanga wa blue. Ile flame ndo inaitwa oxyhydrogen flame. Oxygen flame kwamba ni combination ya oxygen na hydrogen, na ni very hot, ndio maana inatumika kwenye zile welding activities. Also, it is used in the manufacture of hydrochloric acid. Also, it is used in the manufacture of hydrochloric acid. When hydrogen gas combine with chlorine gas, they tend to produce hydrochloric acid. Kwa combine hydrogen gas na chlorine, zinaenda kuform kitu kinaitwa hydrochloric acid ambayo ni HCl. Also, it is used in prepare water gas. Water gas is the fuel that is used most in rocket, and this fuel is produced also by using hydrogen. Hydrogen na yenyewe inahusika katika kuproduce water gas. Also, it is used in filling weather balloon. Weather balloon is filled with hydrogen gas because this gas is lighter than air, hence making balloon to be able to float in air, because the gas inside it has the density which is less than air. Kwa kitu chochote ambacho kinaweza kuelea juu lazima kiwe na density ndogo, kama density ndogo kuliko air. So ndio maana wanatumia hydrogen gas kwa sababu ni lighter air. Kama ni lighter gas, so ndio maana kwa filled mle na balloon inaweza kufanyaje, ikaweza kuelea juu vizuri kwa ajili ya matumizi mbalimbali ambayo balloon inafanyaje, inatumika. So that was the question number 9 of 2013. And after seeing this question number 9 of 2013, let's complete a session by the question number 10 of 2013. Also, let's see how the question was. The question was, mention 4 chemical properties of oxygen. Itakiwa utoe chemical properties za oxygen gas, and then find the oxidation number of each of the underlying element in the following. So itakiwa utoe oxidation state ya element. First, potassium chlorate, you are required to give the oxidation state of chlorine. And number 2 was this is chromate. This is chromate, and the student was required to give the oxidation state of chromium hapa Cl, chromium. So itakiwa utoe oxidation state ya chromium, hapa itakiwa utoe oxidation state ya chlorine. And in number C of the question, a student is required to use the IUPAC system to name each of the following chemical compound. Itakiwa utumie IUPAC system. Najua IUPAC system
ku provide the name of this compound, itakiwa utoe majina ya hizi compound, lakini kwa kutumia IUPAC system. Tunajua kuna common name na kuna IUPAC system. So usitumie common name, tumia IUPAC system. Tumia IUPAC system. So that is about, kwa mfano kutumia water. Water hiyo ni common name. Lakini IUPAC system kwa sababu pale pana hydrogen na oxygen. So itabidi utumie IUPAC name. Then let's see the answer. First question is required to give the chemical properties of oxygen. The 4 chemical properties of oxygen are: first, it supports combustion. Oxygen gas supports combustion, but itself does not burn. It does not burn, but it supports combustion. Yenyewe haiungui ila ina support combustion. Kwa hiyo bila oxygen manake combustion inaweza katokea. Unajua ni gas ambayo ni mojawapo ya condition for a flame to occur. Combustion ili itokee lazima kuwepo kuna oxygen gas. So it only support combustion but itself does not burn. Yenyewe haiungui ila ina support combustion. Also, it is a very strong oxidizing agent. It is a very strong oxidizing agent. It is a very strong oxidizing agent. Hii ni oxidizing agent. Tumeona kuona hydrogen yeye ni reducing agent, but oxygen yeye ni oxidizing agent. Oxidizing agent ambayo ana tend to cause the ile kwamba anapelekea kwenye yeye kama yeye ana lose electron, anafanya mwingine afanyaje aka gain. Also react with metal to form basic oxide. React with metal to form basic oxide. Hii ina react na metals ku give basic oxide. Kwa mfano anza ka react, kwa mfano metal ukizungumzia kwa mfano sodium ukizungumzia kuna potassium oxide, calcium, wale wote wana give basic oxide. Also react with non-metal to form acidic oxide. So when react with metals like carbon dioxide, like carbon, non-metals like sulfur, zile sulfur dioxide, carbon dioxide, zile ni acidic gas, So ndio maana wakati mwingine huwa wanapelekea kwenye acidic rain. Kwa mfano carbon dioxide akireact na maji wana form carbonic acid. So ile carbonic acid ndio maana unapelekea kwenye acidic rain. So gas ambazo zinakuwa formed na non-metals, oxide zinakuwa formed na non-metals, zile ni acidic. So this was about the question part A. Part B of the question was required to give the oxidation state. Oxidation number of chlorine in potassium chlorate. First, you have to know the oxidation number of potassium, oxidation number of oxygen, and then you can determine the oxidation state of chlorine. If also you can determine the charge of the compound, The oxidation number of potassium is +1. Potassium ipo kwenye group 1 na oxidation state yake ni +1. Also oxidation number of oxygen is -2. Yeye ana tend to gain, anahitaji -2, yeye ana gain, so -2. And the charge of the compound hapo ukiangalia ni 0 kwa sababu ni neutral compound. Kama neutral compound maana yake charge yake ni 0. Kwa hiyo element kama element au sema charge molecule, charge ya molecule ya element huwa inakuwa ni 0. Ikiwa haija lose wala haija gain huwa inakuwa ni 0. Neutral huwa inakuwa ni 0. Ndio maana hapa sasa compound hapo ina 0. After then there is 1 potassium, unachukua 1 plus chlorine plus, there are 3 oxygen. Oxidation number of oxygen is -2 times 3 will be equal to total charge of the compound. Then 1 plus chlorine plus -6 is equal to 0. 1 minus 6 you get -5. Chlorine plus -5 you get 0. Take this 5 into other side, you get +5. Then the oxidation number of chlorine will be equal to +5. Hiyo ndio itakuwa oxidation number ya chlorine kwenye potassium chlorate. Cha msingi cha kujua, ujue oxidation number, lakini ujue pia total oxidation number ya atom zote kwenye ile compound
ni sawasawa na charge ya nini, ya compound. Oxidation number, sum ya oxidation number ya all atoms that made a compound is equal to charge of the compound. Number B, tulipewa oxidation number, tunatakiwa tutafute oxidation number ya chromium kwenye chromate. Hii hapo ambayo ina chlorine 2 O7 2 negative. Kwa oxidation number ya oxygen tunajua negative 2 na charge ya iron pale ukiangalia negative 2. Then ukichukua total oxidation state ya chlorine wapo wawili, ya chromium wapo wawili na oxygen 7 utakuwa sawa na negative 2. Then you say 2 times chromium plus negative 2 times 7, 7 is the number of oxygen atom, is equal to negative 2, which is the charge of compound. Then 2 chromium plus negative 14, 2 times 7 get 14, is equal to negative 2, which is charge of compound. Then 2 chromium is equal to negative 2 plus 14, which will be equal to 12. Negative 2 ukitoa na ukijumlisha na 18 unapata 12. Then chromium will be equal to 12 over 2 divided by 2 here, get positive 6. Then the oxidation number of chromium in chromate is positive 6. Kwa hiyo ndio itakuwa ndo oxidation number ya chromium kwenye hii chromate. So that was the question part B of the question number 10. After then, the last question was required to write the IUPAC name. IUPAC name for the following compound. IUPAC name CuO. Hii ni copper oxide. But if you see, hii ukiandika copper oxide haitoshi. Copper anaweza kutengeneza ana valence, anaweza kutengeneza oxide aina mbili. Kwa sababu ana valence za aina mbili. Kuna copper 1 na kuna copper 2. Kuna copper 1 na copper 2. Kwa kuname hapa ilibidi ujue valence ya oxygen ni ngapi. Valence ya copper hapa ni ngapi? Ukija kuangalia hapa oxygen anakuwa na valence ngapi? Ya 2. So tulitegemea kwamba kama hii ingekuwa na copper 1, maana yake hapa tungekuta 2. But kwa sababu hapa hapana 2, it means that huyu na huyu alicancel. Huyu ana 2, kwa na huyu ni copper ana valence ngapi? Ya 2. So it means that this is copper 2 oxide. Ujue kwenye kutengeneza molecular formula. Unapotengeneza molecular formula, valence zikifanana ndo zinapotea. Valence ya oxygen ni 2. So na huyu valence ya copper itakuwa ni 2. So this is copper 2 oxide. And this is calcium sulfate. This is calcium sulfate and this is hydrogen nitrate. Common name ni nitric acid. Usiandike nitric acid kwa sababu IUPAC name lazima andike hydrogen nitrate. And the last one, this is zinc and this is chloride. So it's zinc chloride. This is the name of the compounds. So itakiwa mwanafunzi name kama hivyo ilivyo hapo. Then by saying that, this marks the end of our session. Thank you very much for following Educare TZ. Goodbye and have a nice moment.